Так, ну что, не забывайте, да, о том, что стоит еще и лайк поставить. Ну а так, в принципе, просто помним, что скорость 1.5 вам в помощь, а если что, вы можете просто остановить серию, пойти спать или заниматься другими делами и продолжить ее с того же момента. Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigelus. Вот здесь пролаг всегда, я не знаю, как от него избавиться, но вот в этом месте всегда пролаг. Это очень лютая сцена. Дальше там гораздо проще. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Так, ну чекайте, да, я знаю, там были небольшие пролаги, но это одна из самых лютейших кат-сцен в игре. You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Так, ну, учиться. Потому что следовать в замок я не хочу, по военной моя стихия. Звук, картинка, чат. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Забавно то, что эта шляпа, по факту, знаете, спрашивает просто, это как гадалка. Блин, у вас, наверное, есть парень или девушка, что кто у вас есть? Вот и она так же. Я говорит, чувствую в тебе что-то чувствую, ты просто говоришь, что она чувствует. Амбиции, конечно же, она во мне чувствует. I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Я не знаю, что хорошо, Слизерин или не Слизерин, но, в общем, я просто в этом нифига не разбираюсь, но я подтверждаю, потому что мне нравится описание Слизерина, которое я тут увидел. Во время загрузок черных экранов будет подлаги, скорее всего, небольшие. Но не во время загрузок такого плана. Я так понимаю, не у всех, кто играет на более-менее хороших настройках.
Приветик, приветик. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Жуткие катсцены, подлагивающие. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall Да, see это to Гарри it, Поттер. sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Шиш. Так, ну что, чат, как оно там? It's quite Очень ужасно или uncommon for a нормально? student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm Ждем sure эту you're катсцену. up for. Смотрим, что будет Can be далее. quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. А у тебя тоже не лагает, да? Aspiration. Very well. Aspiration. Ну, это одна из самых лютых катсцен в игре. Well done. Поэтому давайте ее переждем, как Now, говорится. go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. Местный I shall be back бенчмарк in the такой. morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Фух, какая же жесткая катсцена. Здесь все катсцены рендерятся на движках, по идее, на движке, по идее, я так понимаю. И, блин, все лучи и прочее, все идет в реальном времени. Учитывая настройки, на которых я играю, настройки, на которых я стримлю. Ищ. Ну, чекайте. Смотрите звук, картинка, чтобы все было нормально. Хватит жрать все подряд. I suppose some Я люблю introductions are in яблочки. order. В игре, во всяком случае. Must be different. Starting off. Это типа хаб-локация, что ли, да? Я реально ем все подряд. Просто подхожу и хаваю. Так, представьтесь Эмилье, представьтесь Аминису, представьтесь Себастьяну. Эмилье, Аминиса и Себастьян. Чат, скажите какой-нибудь ваш фидбэк. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Я Себастьян Thank you. Сало. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today.
Какие все милые и офигенные. Так, чат. Говори мне что-нибудь по поводу того, как все у вас работает. If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Какая Perhaps заносчивая. one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Да, только это Гарри Поттер работает, если честно, ну паршивенько. С точки зрения оптимизации. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Почему у нашего главного героя голос такой компьютерный? Чувствуете, да, вот этот звук у него в голосе? Он такой как будто немножко компьютеризированный в конце. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Нет, у него серьезно, как будто компьютерный гул такой в конце. Я не могу понять, с чем это связано. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. When my grandfather went to this school, Dilys Derwent was the headmistress. Marvelous healer. Very Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success.
here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Я уже прошел паука. И ни разу не пожалел, что прошел на ПК, а не на консоли. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Не, в смысле? Я думал, сундук можно открыть. На какой миссии? Ты о чем? Я прошел и God of War, и Паука. Revelio. Оу, это что такое? А, понял. Собрав первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытания. И здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Это типа мое такое новое меню, что ли? For more opportunities like that, inside and outside of the castle. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Оу, прикольная карта открывается. А, таким способом. Я понял. То есть таким способом, грубо говоря, могу телепортироваться туда, куда я захочу? А, это как быстрое перемещение. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly. Это вот про эту лестницу ты говорила, Кайс? Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Я не знаю, сколько она стоила. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today.
And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Ну, это делюкс за предзаказ. Дорогой, я думаю. Use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Блин, даже жалко, что здесь, учитывая количество диалогов в этой игре, нету озвучки русской. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. Субтитры не всегда верно переводят, это очень напрягает. With the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Ну вот, например, сейчас он сказал не то, что перевели. Exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Ну, карта здесь сделана прикольно с точки зрения открытия, такая прикольно вылетает. Так, ну понятно, доступные задания. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинания или высшем вашем уровне. А, тут еще уровни есть. РПГшка, что ли? В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. То есть, по сути, это РПГшка, да? Где ты должен качать свой собственный уровень и так далее. Так, занятия по заклинанию, занятия по защите от темных искусств. Давай занятия по заклинаниям. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Не, пока неплохо, пока нормально. Я еще пока ничего не понял, только начал, но все же. Да, это РПГ? Щищ. Я не думал, что тут уровень есть, я думал, она... А Волан-де-Морт будет? Насколько я знаю, эта игра, она за 200 лет до Гарри Поттера. Это до событий Гарри Поттера. То есть, грубо говоря, я не сильно шарю в Поттериане, но... Сомневаюсь, что Волан-де-Морту 200 с хреном лет. Хотя, кто его знает. Так, зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано с заданием. А, эта штука, это компас. Поднимается наверх. О, дракон живой. Ну как живой, в смысле шевелящийся. What the fuck? Эта штука, по-моему, сама запуталась и не знает, куда идти. Hello? I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, Я очень плохо знаю Гарри Поттера. There's something more to this. Ну давай. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. У них все шевелится, все живое, металл и прочее, всякие эти бабочки и так далее. Все же... Ну, не то чтобы живое, не знаю даже, оно как бы не живое, по идее. Так, хорошо, как там пройти по этой штуке, чтобы туда попасть? За этим заданием отслеживаемым. Чё, куда и как? Да, все, понял. Только я что-то не понимаю, почему она куда-то залетает. А, ё-моё, что это? Как это работает? Подожди, что это за цифра? Но, правда, ничего кроме этого нажать не могу. Поэтому, наверное, фиг с ним. Чё? Все фотографии живые. Прикольно. Я только слышал о том, что у Гарри Поттера, ну, во вселенной все фотки как будто бы живые. Что это такое? Подожди, а что это такое? Я не очень понимаю, что она делает. Я пока что бегаю как потерянный, я вообще не понимаю, что кто делает. Наверное, для тех, кто этот... Ну, кто Гарри Поттера смотрел и вообще в курсе всего происходящего, тут прикольно, потому что я уверен, что какие-то отсылки тут есть. 100% к фильмам и к происходящему и вообще ко всему. Замок уровень 1. Либо мне нужно будет в будущем какое-нибудь заклинание вора, и я фиг его знает, либо это есть взломы. Так, ну хорошо, все, так, короче, разбираемся, как попасть на наше задание. Чё? Что это было вообще? Почему мне вот эта вот сцена, которая только что вот перед глазами появилась, вот это вот, когда мы выходили из... Подлагнула. Из здания. Напомнила класс самоубийц. Нажми кнопку вправо на крестовине и увидишь все заклинания, которые могут быть открыты.
А, то есть они их все сразу показывают? Я так понимаю, что открыты они будут просто со временем, когда я буду прокачиваться, правильно? А что вот это? Что за летучая точка? Подожди, это типа как чекпоинт на карте, что ли, или что? Я что-то въехать не могу. Это зеленая фиговина вот так отображается, но что это такое, я не понял. Последние 3 типа запретных заклинаний, только по побочке изучить можно будет, если тип на темную сторону станешь, я так понял. Тут, я так понял, есть выбор, да? То есть я могу быть еще и не самым хорошим, могу быть самым плохим, могу быть лучше, могу быть хуже? А, ну я... Зеленые огоньки, это, короче... Чекпоинты. Блин, зараза, да что ж ты так подлагиваешь? Усюка, блин, а. Все-таки эта штука лучше, чем DLSS. Чем бы это ни было. О, вибрация. От чего вибрация? Я мимо чего-то прошел или что? А, я когда рядом с людьми прохожу, у меня вибрация идет. Или это от тебя, подожди. Что ты такое? Ладно. На улице попроще, чем в самом Хогвартсе. То есть, короче, у тебя тоже, да, такая же фигня? Оно как будто почему-то подергивает, иногда бывает такая фигня. Не то чтобы часто, но... О, господи. О, господи. Окей. Всем вроде пуф. Здрасте. Да господи, нифига себе. Мне на самый верх? Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to go back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident
that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Да, катсцену подлагивают. Тоже неприятно. Он, оказывается, пишет у него тоже. И даже он у чела 4090 тоже пишет, подлаги есть. Пятый Unreal, конечно, оптимизирован, ну, такое себе пока что, ну, такое себе. Я не сильно доволен пятым Unreal. Акцио. Это у нас что за заклинание? Боевое какое-то? А, Акио. Телекинез. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Сейчас Keep будем at it. You might just rival Miss Onai here. тестировать настройки. Everyone, that's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Категорически неприятная тема. О, улица проще, кстати. Причем заметно. Оптимизация плохая. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Я тоже так хочу уметь. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, Accio on one of the spheres and relinquish. Подожди, забыл. At the last possible moment. Так. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible. Very good. Not to worry. Ну я же отпустил, зараза. Excellent control there. Не, excellent, подожди, я могу лучше. That's it. Ну куда? Happens to the best of us. Это не в счет. Я хочу еще раз. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Так, стопы. Энергия довольно большая на самом деле. You are playing red. Clear? Yes, sir. Так, мои синие, да? Let us give it. Ну дай, дай.
Да, слишком сильно. Да что в тебя? Don't lose your composure. Watch this. Да ты бот, так нечестно. А Крайс, ты насколько прошел? Блин, 80 фига, да? Тоже полтос, поняла? Very good. Ну, рани хоть ради приличия. Да, блин. Покатаем шары, кстати, да. Done. Да нет, ну стой, ну я же... Oh dear. Я тебя запомню. Зараза. Let us make this a bit more interesting, shall we? Геймпад не моя стихия. I think we are well past interesting at this point. I'll Вот не say. зря тебя зовут Нацай. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Короче, где-то на оранжевый надо останавливать. There we go. Да, где-то на оранжевый плюс-минус. Excellent control there. Watch this. Смотри, поровну идем пока. Не радуйся. Нет! Stay focused. Be sharp. Да, блин, она читерит. Почему у нее вообще не скидывает? Изи. Nicely done. Изи. Изи. Просто как нефиг. 1-1. Very good, both of you. Well done. Я не проиграл. Я вышел на ничью. Камбэк из Real. Словами великих. Норм. Один раз победила она, и при препятствиях победил я второй раз. Норм. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Еще Took бы. me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything Я right только when I что об этом transferred узнал here. в заклинании. It gets easier, I promise. Я был за нее. Лошара. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand Тогда is зачем just палочки? as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts.
Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. А чё это вдруг ему от меня потребовалось? Ему понравилось, как я шарики пинаю? Ну давай. If you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Сейчас будешь его шары гонять на дополнительных заданиях. Он такой, этот парень знает толк в гонянии шариков. О, я только что апнулся, я 2-й уровень. Я, видимо, хорошо гоняю шары. Я первый раз в жизни апнулся за то, что гонял шары, вот серьезно. Такого у меня еще не было. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Я не такой, я лучше. Так, где, куда, что, как, почему? А, это вниз. А где у нас... You're the new student, aren't you? Да, привет. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Серьезно? Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Посетите занятия по защите от темных искусств. Это своего рода Star Wars? На темной стороне, на светлой стороне, печеньки, отсутствие печенек. Так, тебе куда? Еще ниже или здесь? У них тут симпатично, между прочим. Чайку-то я попью. Благодарочка. Не хлюпай так. Короче, точка с летучим пламенем — это просто локация, на которой можно телепортироваться как чекпоинт своего рода, да? Не более того. Я не жрал, я попил водички. Это не считается. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
Левиоса, я, кстати, что-то такое слышал в фильме. Я так понимаю, что все заклинания местные, они из фильмов. Ну, что логично, по сути. Потому что Патронус я тоже где-то слышал. В фильме. Вроде как, да? Тоже фильмы плохо помнишь? Я смотрел очень давно, пипец как давно. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me. Good. Now, the basic. Well done. Это снимает щиты. Я пересмотрел на прошлой неделе перед игрой. Тогда ты должен помнить. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну, сейчас кто-то сдохнет, и это буду не я. Levioso. This should be easy. You're good. Levioso now perceptive. Like good form. I know. Нифига у тебя хп так-то, братан. Не слишком ли у тебя реально жизни много? Изи. Not bad for a beginner. Ой, сорян. Give as good as you get. Ладно, он оказался не говнюком. В фильме был момент, когда Гермиона еще поправляла... Сейчас. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. В фильме еще был момент, когда Гермиона поправляла произношение Рона, а он ее передразнивал Левиоссо. Ой, блин, я совсем этого не помню. Надо будет, может быть, тоже как-то посмотреть фильмы. Я реально очень давно смотрел, я вообще нифига не помню. Просто ничего не помню. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Я еще ходил на Кубок Огня в кино, когда он только вышел. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, Он мне нравится. you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Так, библиотека. Тайный клуб по дуэлям. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Полупал меня в крови сучкой. If you're interested. Till next time.
Где? Где библиотека? Я хочу этот клуб. Я хочу дать ему в лицо. В клубе. Ой, что это? Так, мне нужно поговорить... А, это все мои задания, я понял. Словно мотылек и пламя. Скрещенные палочки. Скрещенные палочки. Я с ним буду палочки скрещивать в библиотеке втихаря, чтобы меня никто не застал. Я не это задание хотел выполнять. Так, ладно, мне нужно поговорить с Люканом. Люкян, я иду. Кстати, вроде как все известные злые волшебники заканчивали Слизерин. Вот я и помню, что Слизерин это вроде как что-то плохое. Ну, может, я, конечно, это выдумал, но... Помолчи. Может, я, конечно, что-то выдумал, но я помню, что что-то такое было, что... Ну, вроде как даже вот этот белобрысый, который... Ну, там в фильме был плохой. Я не помню, как его зовут. Он тоже вроде бы был... из Слизерина. Так, это большой скелет дракона, который висит в классе... А, это тот, которым она... Череп которого она поднимала. Я сейчас даже не смогу открыть никаким макаром эти замки, то есть даже не пытаться, да? Я так понимаю. Малфой, да, вроде как да. Он тоже был из Слизерина. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Сначала гоняешь шары, потом идешь палочки скрещивать. Как тебе, игруля? Отлично. Я этим занимаюсь в реальности каждый день. Вначале гоняю шары, потом скрещиваю палочки. А ты что, делаешь не то же самое? Странный ты какой-то. Мне кажется, это обычный человеческий день. Тут, кстати, красиво, если что. Ну вот, с точки зрения, если вот просто проникнуться атмосферой, это здорово очень выглядит, потому что, блин, я бы хотел тут учиться. Так, что, куда, как, где, почему? Вниз. Ладно, пойдем скрещивать палочки, что? Мне интересно по-ПВПшиться. Чтобы этот чувак не думал, что ему повезло. Сейчас я его еще разочек сдрючу. Подожди, а как наверх-то попасть? 150? А, то есть можно просто банально идти прям по миникарте и не парить вообще себе мозги? Вот настолько все просто. Здоров, что, как Гарри Поттер? Да вот пока только начинаем, по сути. То есть мы еще далеко-то особо и не ушли. Учитывая то, что игра вроде как часов на 50+, я бы сказал, что мы еще в начале. Не, ну пока неплохо. Оптимизировано очень хреново, но во всем остальном пока что вполне себе секси. Что это были за звуки такие? Но оптимизация, конечно, могла бы быть и получше. Прям в разы получше. У меня просто там, где мини-карта, там FPS показывается, поэтому я и не видел. Не обращал внимания, у вас как бы его не видно, а у меня там иконочка FPS. Ну, большая, с Alt-R, которая... Ну, те, кто с NVIDIA, те поймут. Так, в Слизерине брали хитрых, готовых идти к своей цели. Господи. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw the contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Мистер Пропер? Ядрить. Он изменился. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам все понравилось, и вы не забудете поддержать это видео лайком и комментарием, мне будет очень приятно. Если понравилось у нас, подписывайтесь. Вдруг вы этого еще не сделали. А также не забудьте подписаться на группу ВКонтакте, расписание стримов находится именно в ней, ссылочка в описании. Увидимся, друзья, буквально скоро.